ਤੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਖ ਚੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੌਂ ਤੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਵੀ ਜਾਨਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਖ ਚੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀਰਾ ਮਿਲਿਆ ਏ ਕਰ ਕਦਰ ਤੂੰ ਥੋੜੀ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਨੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਲ ਤੋੜੀ ਦਿਲ ਆਓ ਜਲਾ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜਾਂਦੀ ਜੋੜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਰਕਾਨੇ ਮੈਂ ਗੁਲਾਬ ਸਣੇ ਮੋੜੀ ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਕ ਗੀਰ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਅੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰੀਦ ਕਿਸੇ ਲੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਮੂਰੇ ਸੋਹਣੇ ਚਿਹਰੇ ਕੱਖ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੌਂ ਤੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਵੀ ਜਾਨਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਖ ਚੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੌਂ ਤੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਵੀ ਜਾਨਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਖ ਚੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰਕਾਨੇ ਮੁੰਡਾ ਨਸਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਘਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਵਸਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰਨ ਸਮੈਲਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਤੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਹੱਸਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਹਾਏ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਕੋਕੇ ਤੇਰੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਇਕ ਤੇਰੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਤੋਂ ਜੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੌਂ ਤੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਵੀ ਜਾਨਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਖ ਚੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੌਂ ਤੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਵੀ ਜਾਨਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਖ ਚੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਜਟਿਆ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਲੱਕੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂਰੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰੱਖੀ ਬੀਬਾ ਵੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਦਿਲ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮੁੱਲ ਤੂੰ ਲਏਂਗੀ ਯਾਰੀ ਤੂੰ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਬੱਕੀ ਤੇਰਾ ਮਨ ਭਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫੇ ਕੰਨ ਭਰੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਲਾਹਾਂ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤੂੰ ਚਿੱਲ ਮਾਰਦੀ ਫਿਰੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟ ਫਰੈਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰੀ ਉਹਦੀ ਰੋਕਾਂ ਹਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਡੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੂਰੇ ਕੀ ਹੋਣੇ ਆ ਫੋਨ ਚੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਸ਼ ਹੋਰ ਤੇ ਨਾਲੀ ਵੀ ਬਾਹ ਢੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੌਂ ਤੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਵੀ ਜਾਨਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਖ ਚੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੌਂ ਤੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਵੀ ਜਾਨਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਖ ਚੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ This is dedicated to everybody who was down from day one. Welcome to Punjabi pop culture. ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਲੈਂਦੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਲੈਂਦੀ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਲਾਲਾ ਮਹਿੰਦੀ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਲਾਲਾ ਮਹਿੰਦੀ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ ਧੁੱਪੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ ਤੂੰ ਜਾਨ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜੱਟਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਜੱਟਾ ਵੇ ਹਟਾਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਵਾਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਜੇ ਹੋਵਾਂ ਮੈਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੱਕ ਨਾ ਫੜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ ਤੂੰ ਜਾਨ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜੱਟਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜੱਟਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜੱਟਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜੱਟਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜੱਟਾ ਹਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਤੂੰ ਠੀਕ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਰੱਖਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਂ ਕਰੇ ਨਾ ਸਵਾਲ ਰੱਖਦਾ ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਿਆ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਈ ਜਾਣਾ ਨਸ਼ਾ ਜਾ ਚੜਾਈ ਜਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੰਘਾਈ ਜਾਣਾ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਆਈ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਾਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਉੜੀ ਨੀ ਜਮਾ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ ਤੂੰ ਜਾਨ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜੱਟਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜੱਟਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜੱਟਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜੱਟਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜੱਟਾ ਹਾਂ ਖਿੜਖਿੜ ਹੱਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜੂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਕੋਈ ਗਮੀ ਲੱਭਦੇ ਸ਼ਕਲੋਂ ਦਿਲੋਂ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਸੂਰਤ ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਚ ਜੱਟਾ ਕਮੀ ਲੱਭਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਸਜੀ ਨੂੰ ਸਜਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਖਿਜੀ ਨੂੰ ਖਜਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਆਓ ਜਲੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾ
ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਤਰਜਾਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ ਤੂੰ ਜਾਨ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜੱਟਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜੱਟਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜੱਟਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜੱਟਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜੱਟਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜੱਟਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜੱਟਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੇਰਾ ਕਰ ਲਾਂ ਦਿਦਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਖਲੋ ਜਾ ਕੋਈ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨੀ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੋਰਾ ਤੁਰਦੀ ਏ ਜਿਵੇਂ ਤੌਣ ਮੁੜਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੀਬਾ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਬੋਟੀ ਤੇਰੀ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਲਿਸ਼ ਕੇ ਸਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰੂੰ ਯਾਰ ਐ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੀ ਤੂੰ ਐ ਤੂੰ ਐ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੀ ਤੂੰ ਐ ਦੇਖ ਬੋਟੀ ਤੇਰੀ ਦਿਨ ਤੇਰੀ Okay, so before we go into this application and see how we build it, we need to gather some screens, and for that we need some heuristic approach, right? The heuristic approach says that we need to gather some UI elements before we can proceed building the application. So for the sake of UI elements, what we do is we ask our old friend ChatGPT. So I go and I try to find a good UI for it. So we go to variant, okay, and I try to generate see some good screens. If I can find it, then I can get it, obviously. So let's just try to find a good screen. I'm logged out basically, so I don't know why I'm logged out. I shouldn't be logged out, but I am logged out. So there is that. So I'm trying to log in currently at this moment before we can proceed building the application. So for the sake of UI elements, what we do is we ask our old friend ChatGPT. So I go and I try to find a good UI for it. So we go to variant, okay, and I try to generate see some good screens. If I can find it, then I can get it, obviously. So okay, so I need you to I need you to get me some good things, and when I say good things, okay, so I need you to design an onboarding screen for a mobile application, which is obviously a native application for both iOS and Android. The application is named Itch, okay, and the application is basically about
it's basically an intelligent finance tracker sort of thing. Okay, so something like that. So it would basically use AI and LLM layer with some intelligence layer built on top of it. So users would basically give their bank receipts, screenshots, or some natural language, and we will provide some good insights that where their money goes, how they can prevent that, how where they need improvements and all that stuff. So this is file overview about the app. I need you to give me a good, clean, minimal onboarding screen which look like an onboarding screen of a $1 billion application. So can you do that, please? Cool, guys. So we just provided the prompt to Variant and see what Variant throws at us. So that will be a good review of what Variant can do. So it's actually going through this and probably would give us back some good results, something we can use. So it is generating 6 onboarding screen design for each. So, and once it decides whatever it is going with, we will actually go through it. Biometric login is something which I would like to have in this application. So instead of asking for, but yeah, we need an email and ID, email password sign in sort of thing, because that is required. That is something. So we are waiting for itch to actually Variant to give us the designs so that we can go through the designs. And before that I would just go to the layout, and here I would just rename it to onboarding. So I'll rename it to onboarding, and they will actually rename this to onboarding as well. Come on, where did it go? So we'll rename it as to onboarding as well. So onboarding.tsx. So once that is done, I think we're good to go. We will just have this as onboarding. Come on, onboarding screen. Cool. Okay, so we have gotten some good designs from it has given us some good designs, so this is what I like. I like this sort of thing. So let me just open it in a new tab and see. Cool, guys. So this is the design we're going with. So what I'll do is basically we click on export and we export as okay. So now they have just fucked up their entire thing and made it a pro thing. Come on, dude, that was not how it was. So basically all the designs are now pro designs. So this is not what I like about it. I don't like this now. Very bad. They have done very wrong. Whatever they have done, it's not good. So basically we open it in a new tab. We do the Ctrl+Shift+I, right, and we click on this, and we give the dimension of an iPhone SE, iPhone Surface 7 Pro, SS2, and iPhone 14 Pro Max. Okay, so
design like this. So what we do now is we basically capture Control Shift 2 and we capture this screenshot, okay, which looks purely good, I would say. So we get this screenshot and we open the agent manager, because Gemini is good at designing. You have to give it that. It's good at designing. So just open the agent manager, close this. I don't know, the internet is like crying. It's crying for help. So let's open a new workspace. Open folder. Open it. Okay, so simulator is like giving it a good pain, So what we do is trust this folder. Clipboard, and we give it this image. Replicate this onboarding screen TSX. So now we wait for the artificial intelligence to do its work. Okay, I'll just bring it to the screen. The agent manager works. Cool guys, so we just provided the prompt to variant and see what variant throws at us. So that's so our bitrate is like very high, guys. The bitrate is like very high. Cool guys, so we just provided the prompt to variant and see what variant throws at us. So that's our bitrate is like very high, guys. The bitrate is like very high. Cool guys, so we just provided the prompt to variant and see what variant throws at us. So it has wrote some code, and okay, so it says that it has successfully replicated this design, which I totally doubt. Okay, so let's see if it has replicated anything. Okay, we have an unmatched route. It says onboarding is not found. We get rid of it. Okay, like we don't need it. Does it cause error anything anywhere? I don't know, it says unmatched route, so we might need to open it again.
कौन कर सकता है? कौन करता है तेरे लैपटॉप के साथ? कल कौन आया था? हाँ भाई, स्ट्रीम में गाली आ गई, बहुत अच्छे। अब इसको कट करना पड़ेगा भाई। मत दो गाली यार, गाली मत दे भाई, कट करना पड़ेगा भाई। अरे भाई, लाइव स्ट्रीम में गाली जा रही है भाई तेरी। मत दो भाई। नहीं भाई। Okay, it looks good. I need to make some changes. First of all, that dot thing which we have above the get started button, get rid of those dots. Okay, add some scale and shadow, some drop shadow to the get started button, and lower them like to a high. So lower the buttons and lower the main box design. Add animation to that box design, that the bar should, like scanning animation, like the bar should up down like that. Currently it's like static. It's good. Like we basically wait while it builds things. It is adding active scale and all that, so it's like good. Cool guys, so it has did what we wanted it to do. Okay, so it's good. It's good. It might have used React Native animated. That is, you don't need the escape button. Get rid of it. Intelligent finance tracking, it uses AI instantly. Okay, so all the text that you have added, none of them is visible. So there is no text there that is visible. So can you fix that? I don't know, like the text you have added, I can't see any text. I can only see get started, log into existing account, and the box with the animation. Okay, so side store won't cause any issue with like if the app requires any permissions like camera or SMS permissions, side store would work fine, right? If I side load using side store to my iPhone.
Okay, so that didn't help. It actually thus get started, and the option below it went to the top and the box became invisible. So I guess the text is hidden behind the box or something like that. So make sure everything works, like the box is not invisible, everything is visible, the text because it's still not visible. Now considering the same thing, I need auth screens like register and login screens, using the obviously following the same theme.